सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् आचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. श्लोका नंबर 35. अहमाकाशवत् सर्वं बहिरन्तर्गतोऽच्युतः सदा सर्वसमशुद्धो निस्सङ्गो निर्मलोऽचलः. नित्यशुद्धविमुक्तैकम् अखण्डानन्दमद्वयम् सत्यं ज्ञानमनन्तं यत् परं ब्रह्माहमेव तत्. Shankaracharya describing the nature of Atma, which is free from all attributes. Nirgunaha means free from attributes. That means no parts at all in the Atma. Once there are parts, only Kriya is possible, action is possible. Since there are no parts, there are no gunas, therefore Atma is Nishkriyaha, actionless. Nityaha, eternal. Nirvikalpaha, partless. Niranjanaha, pure. This Atma is like Akashavat Sarvam Vyaptaha. Just as the space pervading everywhere, I, the Atma, the consciousness pervading everywhere. Akashavat sarvam bahihi antaha. Just as in this hall the space is pervading, antaha. Bahihi means outside also the space is pervading. Bahihi antaha yatha akasham sarvagataha तथा अहम आत्मा देहे बहि अंतरः and देहे बहि अपि व्याप्तः. So inside the body also I, the Atma, is available. Outside the body is also Atma is available. How it is in others' body, in between also it is there. So Swamiji used to give an example, always shows two fingers. No, this finger is available to see because of light. This finger also you are able to see because of sunlight. So in between light illaya, light irukke illaya, manifest ஆகிறதுக்கு பொருள் இல்லை, அவ்வளவுதான். Medium is not available, but light is this side, purastat, dakshinatah, uttaratah, everywhere, urdhvam, adhah, where Mundakopanishad. So Atma is pervading like that, only like light. That's why Prakashaha, Akasha are very, very much used in the Shastra. Very common similarities, general similarities are there, features are there. So therefore, just as this light is there in between also, on the finger also it is there. Similarly, Atma consciousness is available in this body. This is one finger, that is another finger. In between finger, Atma is there, but it is not evident as in that body. That is what we have to understand. That is the meaning of Atma Sarvagataha. Atma is in you and me. Atma is not there in between item. Appa Sarvagataha statement will become false.
Since Shastra says Atma is Sarvagataha, how I have to understand Atma available Sarvagataha in this body also. That also Puttakana. Atma is available in this body, evident in this body, but here is not evident. That is the meaning. Bahihi antaha gataha achyutaha, no chuti, it will never perish. So Akasha is compared to Atma. So Akasha can become Atma. Same features than in Atma is chuti is there. This Akasha. Once Pralaya comes, Akasha will go away. It is not permanent. So therefore Atma is achyutaha. That is the difference between Akasha and Atma. Achyutaha sada sarva samashuddhaha, always equal. Samashuddha means pure and equal. Atma is ever equal. Eppadi theriyum? Jagrat, Swapna, Sushupti, three are changing. It is not samam. Waking state, dream state and sleep state are not samam, not equal, different. But who is same? The consciousness is same in all three states, samam. Shuddham, even though problems are there at the physical level, problems are there, Ashuddha impurity is there in the body, but I am not tainted by that impurity. Even in dream also, there is a lot of pain, agony in dream also. Namakku inga irukkiradha pola dream lo kuda ella problems da. Angiyum ticket kadikadu panam pona madiri edo all disappointing dreams only maximum comes. So there also problem. There is no samam. There also impurity. So therefore in deep sleep sollave venda, full total ignorance. Shuddha means impurity. Just as the space is not tainted by, suppose you put a smoke here in this hall, udbatti, some smoke is coming, it will not pollute the space. Air pollution ahalamegani, no one can say space pollution. What we are talking pollution is air pollution, not space pollution. Because space is asangaha. If you sit in this hall or not, space doesn't bother. Whatever dirt is there, it will not affect the space. It will affect the other person. It will affect the air, but it will not affect the space. Whatever dirt you put in the space, it will not taint the space. Atma also like that only. Therefore, Atma, the Atma is ever pure. I need not make myself pure. Ever pure. But in the impurity alla adukkalla enga sattva rajas tamo gunatmika maya asti. In that maya only sthula sukshma karana sariratamlo da in the adukkalla irukum. So I have to separate myself from this impurity. I am pure. This sthula sukshma karana sarira are impure. Sthula shariram impure sollave venda. Walking toilet ane solluva. Manas all raga, dvesha, impure. Ignorance that itself is impurity. Ignorance, ajnanam is called impurity. So in the three sharirams there is impurity. You cannot make them pure. Wherever sattva, rajas, tamo gunas are there, there is impurity. So therefore try to own up the pure Atma as your real nature. So therefore Shankaracharya says, Sada sarva samashuddhaha nissangaha. I have no attachment with this body. In my presence, this body is functioning. So the space is talking. See, people are sitting, they are using me, that's all. But space have any attachment with us? After the class, don't go please, you are sitting here, don't leave me. I got lot of attachment with you. Space will speak. Space never bother. Next week varlana ayyo varliyenu kekadu. Ye vanditanu kekadu. Adhe madri indha vadamla enna nadandalum eppadi irundhalum Atma will never get effect. Because Atma, the consciousness, in my presence, the body functions. And the body disappears. Naan appadiye iruppu. Adha nissangaha. Nirmalaha achalaha. Malarahitaha.
Pure achalaha means steady. There is no movement in the space. Similarly, Atma also never move. Nitya Shuddha Vimukta Ekam. 36. I am eternal. Idella Nididhyasana Shlokam. To assimilate the teaching. These the shlokas are very, very helpful. Shuddha Vimukta Ekam. Vimukta means free. அஜ்ஞானம் இருக்கும்போது என்ன சொல்லுது? ஆத்மாவுக்கு முக்தி வேணும், முக்தி கிடைக்கணும், முக்தி கிடைக்கணும் தானே இதெல்லாம். மோட்சம்னு என்ன அர்த்தம்? முக்தி. முக்தி ஃப்ரம் வாட்னு? முக்தி ஃப்ரம் பாண்டேஜ். யாருக்குன்னா ஆத்மாவுக்கு. ஒன்ஸ் யூ கெட் ஞானம், யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆத்மா இஸ் எவர் முக்தா. பிகாஸ் ஆஃப் மை அஜ்ஞான ஐ ஆம் திங்கிங் ஆத்மா ஹஸ் பாண்டேஜ். ஆத்மா இஸ் நாட் ஹேவிங் பாண்டேஜ். The notion that I have bondage, notion only is we have to eliminate. After jnanam, you are not relieving the atma from bondage, really speaking. You are not releasing the atma. பாரு, நான் சாஸ்திரம்ல படிச்சுட்டு நீ வெளியில வா, முக்தி வந்தாச்சு உனக்கு சொல்லணுமா என்ன? இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் எல்லாம் கிடையாதுங்க. What is there then? The jnani, after studying shastra, understands, recognizes, I am ever muktaha. I am ever liberated. I am free. I was free. I am free. I will be free. This recognition is jnanam. மோட்சம் வந்தாச்சு என்ன? யாருக்கு என்ன? எனக்கு தான் என்ன வரலன்னு அர்த்தம். மோட்சம் வந்தாச்சுன்னு யாராவது சொன்ன இன்னும் வரலன்னு அர்த்தம். எப்படி என்ன சொல்லணும்? ஒன்னும் சொல்லக்கூடாது. நான் முக்தனாவா இருந்தேன், முக்தனாவா இருக்கேன், முக்தனாவாக இருக்க போறேன். இதுதான் நாலேஜ். அப்படி மோட்சம் வரதுன்னு ஒன்றும் கிடையாது. நமக்குள்ள இருக்கிற ராங் நோஷன்ஸ் எல்லாம் எடுத்துறது தான் வேலை. நமக்கு கிளாஸ்ல என்ன வேலைன்னு இருக்கிற ராங் நோஷன்ஸ், ராங் கான்செப்ட் அபவுட் அவர் ரியல் நேச்சர் we have to remove. How to remove? You cannot pull. First studying Shastra, the more you go on studying என்ன அந்த ஒரு நோஷன் அப்படியே டிசால்வ் ஆயிடும். ராங் நோஷன்ஸ் தானாவே போயிடும். அப்படியே இன்னும் ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம். அதுதான் சாஸ்திரா சேஸ். அன்பார்ச்சுனேட்லி பீப்புள் மோக்ஷன்னா ஏதோ பண்ணணும் நினைக்கிறாங்களே தவிர, சும்மா உட்கார்ந்து நீ மூளை யூஸ் பண்ணு, புத்தி யூஸ் பண்ணு. அது யூஸ் பண்ணோன்னா உடம்பு வரணும். இங்கே யூ ஹாவ் டு கேரி யுவர் 70 kilos weight, 80 kilos weight here to the class. Inevitable. You have to come to class because this sadhanam, this is the medium. So you have to use sthula shariram and sukshma shariram you have to use. அதுக்குள்ள இருக்கிற புத்தி யூஸ் பண்ணணும். All 17 faculties you have to use. So you have to come to the class. Swamini, I was muktahan சொல்லிட்டு இல்லையா கிளாஸ்க்கு எதுக்காகன்னா, அது சத்தியம் பரமசத்தியம் தெரியறதுக்கு கிளாஸ்க்கு வரணும். எல்லாருமே ஆத்மஸ்வரூபந்தான். பட் ஆத்மஸ்வரூபன்னு தெரியலையே. ஆத்மஸ்வரூபனா இருந்து கூட ஆத்மஸ்வரூபன்னு தெரியலையே. அது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் வரணும். புரியுறதா? இப்போ எல்லாம் பிரம்மன் தான். ஆல் ஆர் பிரம்மன் ஓன்லி. பட் அந்த பிரம்மன் நான் தெரியாததுனாலதான் இந்த துக்கம் சோகம் எல்லாமே. அந்த பிரம்மன் நான் அறியறதுக்காக தான் சாஸ்திரம் படிக்கணும். அவ்வளவுதான். only intellectual understanding. So akhandananda advayam. Akhandananda means this ananda that comes out of jnanam, this understanding is akhandam. There is no division at all. There is no depth for that. It never have any split in it. akhanda anandam. நம்ம ஆனந்தம் எப்படி இருக்கு? இப்போ பீஸா இருக்கு. நம்ம பீஸ் எல்லாமே பீஸா இருக்கு. அங்கே கொஞ்சம் இங்கே கொஞ்சம் ஆனந்தம். ஒரு ஃபெஸ்டிவல் இருந்தால் கொஞ்சம் ஆனந்தம், நெக்ஸ்ட் டே கான். ஏதோ ஃபங்க்ஷன் வீட்டில் இருந்தால் எல்லாம் குஷியாக இருப்பான். ஆஃப்டர்வர்ட்ஸ் நோ ஆனந்தா. ஸோ நம்ம ஆனந்தம் எல்லாம் கண்ட ஆனந்தா, கண்டமாக இருக்கு இல்லையா? அதே ஆத்மானந்தம் நான் பிரம்மனை தெரிஞ்சுட்டான்னா அகண்ட ஆனந்தம். அது வரப்போகிற ஆனந்தம் கிடையாது. இது வந்தாச்சு போயாச்சுன்னு ஆனந்தம் கிடையாது. நாட் ஒன்லி தட், போகுமேனோ பயம் கூட இருக்காது. இந்த பிரம்ம ஜான ஆனந்தம் வந்ததுக்கு அப்புறம் நாளைக்கு போயிடுமேமோ பிரம்ம ஆனந்தம், என்ன பண்ணணும், இந்த மாதிரி கவலை இருக்காது. நமக்கு வர ஆனந்தம் எல்லாம் என்ன ஆனந்தம் தெரியுமா? போயிடுமேமோன்னு ஒரு பயம் இருக்கும். அதில்
You see any Ananda, whatever you get experiential Ananda, we always under insecurity. அதிலேயே நம்ம இருக்கிற ஆனந்தம் அனுபவிக்க மாட்டோம். போயிடுமேமோ கவலையில அந்த இருக்கிற ஆனந்தம் கூட சந்தோஷமா அனுபவிக்க மாட்டோம். எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா, நிறைய கொடுத்துருக்கேன். புது எக்ஸாம்பிள் தரேன். இந்த கோகோனட் வாட்டர் லிம்கா எக்ஸாம்பிள் எல்லாம் சொல்லிட்டேன், அது பழசா போச்சு. இப்போ பையன் வந்து ஃபாரின்ல இருந்து வந்திருக்கேன், ஒரே சந்தோஷம் ஆனந்தம். he goes after 10 days. அந்த 10th அந்த டே இருக்கா, 11th டேட், ஐயோ போ அந்த டே he will go to that place again, he will leave me. இந்த சோகத்துல இந்த அம்மா she cannot enjoy that 10 days. You go and interview them, this is true. So now you tell me she is happy or unhappy? happy and நினைச்சு unhappy-ஆ இருக்கு. அதுதான் கண்டானந்தம். இப்ப ஆத்மானந்தம் அகண்டானந்தம், அத்வயம். It is non-dual, there is no duality. In Atmananda, Akhandananda, there is no division, it is one. How we can know? Through Taittiriya Upanishad. Satyam Jnanam Anantam Brahma. This is the Atma Swarupam, tells us how it is Akhandam, how it is Anandam, how it is Advayam, infinite. Anantam means infinite. The Jnana means knowledge. Satya means existence. Conscious, the consciousness is existent principle, conscious principle, infinite principle. That is my real nature. Yat param brahma ahameva tat. That supreme Brahman, param Brahma, nitya shuddha vimukta akhanda ananda advayam satyam jnanam anandam, idella yarana naneda aham. That Brahman, param Brahma, who is nityaha akhanda, idella kanthavana ahanu. Aham nitya buddha mukta swarupaha niranjanaha nikhanda alla சொல்லணும், சொல்லிட்டே பண்ணணும். அதெல்லாம் சொன்னதுக்கு அப்புறம் அந்த பரபிரம்மன் நானேதான்னு சொல்லணும், தைரியமா சொல்லணும். சுவாமினி கொஞ்சம் டவுட்டா இருக்கே, கொஞ்ச நாள் இருக்கும் டவுட். ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு தான் ஸ்ரத்தான்னு சொன்னேன். மார்னிங் சடன்லி ஐ காட் ஒன் தாட். சுவாமிஜி ஆல்வேஸ் சே ஸ்ரத்தா ஸ்ரத்தா ஸ்ரத்தா. எல்லா டெக்ஸ்ட்லுமே சாஸ்திரத்துல ஸ்ரத்த இருக்கணும், ஸ்ரத்த இருக்கணும்னு என்ன அர்த்தம்? எப்படி ஸ்ரத்தா ஸ்ரத்தான்னு சொல்றான், எப்படி சாஸ்திரம் இவ்வளவு இத்தனை வாடி ஸ்ரத்தான்னு சொல்லுறது? ஆனா அசல ஒரு விஷயம் புரியவே மாட்டேங்கிறது. அசல வெரி டிஃபிகல்ட் டு கிராஸ்ப். திஸ் இஸ் இம்பாசிபிள் ஃபார் அஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் தோன்றது. அப்போ என்ன ஆகணும், நமக்கு முள்ளமா அந்த மேல இன்ட்ரெஸ்ட் போயிடும். வாட் எவர் இஸ் டிஃபிகல்ட் நேச்சுரலி, ஜெனரலி இஃப் யூ ஃபீல் டிஃபிகல்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் கிளாஸ், என்ன பண்ணுவேன்? நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வரமாட்டாள். அவ்வளவுதானே, எவ்வளவு சிம்பிள். சுவாமினி ஓன் கால் ஃபோன் பண்ணி அட்டெண்டன்ஸ் எல்லாம் எடுக்க மாட்டான். எவ்வளவு சிம்பிள். ஏன் என்ன எனக்கு புரியல, எனக்கு புரியாத விஷயம் பத்தி நான் ஏன் கஷ்டப்படணும், எதுக்காக அர்த்தமில்லாத வேலையானு பண்ணணும் அன்னு தோணும் நமக்கு. 99.99% ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் த டீச்சிங் இஸ் லைக் தட் ஓன்லி. ஏன் என்னன்னா நம்ம லைஃப்ல நம்ம ஆலோசனை, நமக்கு இருக்கிற அந்த அட்டாச்மெண்ட் வித் த பாடி, நம்ம வாசனா so powerful. That's why this shastra never become relevant for us. அதனால நமக்கு ஸ்ரத்த குறையறதுக்கு சான்சஸ் நிறைய உண்டு. இன்ட்ரெஸ்ட் போறதுக்கு சாஸ்திரத்திலோ, ஸ்ரத்த குறையறதுக்கு சாஸ்திரத்திலோ, எவ்வளவு படிச்சாலும் கூட படிச்சுட்டே இருக்கும். ஸ்டில் என்னமோ அந்த தீவிரமான ஒரு இன்டென்ஸ் டிசைர் வரமாட்டேங்கிறது. என்ன காரணம்? அதுதான் ஸ்ரத்த. ஏன்னா சாஸ்திரம் உங்களுக்கு புரியற மாதிரி நவல் மாதிரி வீக்லி மாதிரி இருக்காது. எல்லாம் எனக்கு எகெனிஸ்ட் எது எது இருக்குமோ அதெல்லாம் சொல்லும். அசுத்தமா நினைச்சிட்டே இருக்க சுத்தம்னு சொல்லுறது, அனித்தியமா நினைக்க நித்தியம்னு சொல்லுறது. நான் நினைச்சிருந்ததுக்கு எல்லாம் ஆப்போசிட். அது மேல என்னதான் ஸ்ரத்த வரும் சொல்லுங்க. பட் ஸ்டில் if you go deep into that shastra, in spite of all those doubts, all those unacceptable statements, still if I continue with the shastra, that is shraddha.
ஏதோ இருக்கு இதிலும், ஏதோ இருக்கு இதிலும், எனக்கு புரிய மாட்டேங்கிறது. 10 வருஷமா படிக்கிறேன், ஒன்றும் மண்டல ஏற மாதிரி தெரியல, ஸ்டில் ஏதோ இருக்கு, ஏதோ இருக்கு, பார்க்கலாம் பார்க்கலான்னு ஒரு ஆசை. இதுதான் ஸ்ரத்தா. இதான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் காலையில் நான். Even though it is unacceptable, even though I cannot assimilate it, digest it, but still there is something. Still there is something. அந்த மாதிரி மனப்பான்மை இருந்தா அப்போ அது படிக்கணும்னு ஆசை வரும். அந்த மாதிரி ஸ்ரத்த இருந்தாதான் ஏதோ கொஞ்ச நாளுக்காவது நமக்கு கொஞ்சம் புரியும். இதுதான் ஸ்ரத்தா. That is why many people, once it's against their own experience, you are all pervading Brahman, என்ன இதெல்லாம் சும்மா காக் அண்ட் புல் ஸ்டோரிஸ் சொல்லுவான். விபரீதமான ஸ்ரத்த இல்லைன்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்ல நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை வராது. நம்பிக்கை வந்தாதான் படிக்க முடியும், படிச்சாதான் ஞானம் வரும். என்ன கஷ்டமோ பாருங்க, வேதாந்தம் ரொம்ப கஷ்டம். ஏன் என்ன ஸ்ரத்தா அது இல்லைன்னா மனசு ஓன்ட்டு, மைண்ட் ஓன்ட்டு கோ இன் டு தட் சப்ஜெக்ட். இப்போ புரியுறதா ஏன் பீப்புள் ஆர் நாட் கம்மிங் டு வேதாந்தம்னா இதுதான். ஸ்ரத்த குறைச்சலாக இருக்கும். ஸ்ரத்த வர்றதுக்காக மனசு ஆக்செப்ட் பண்ணாது, ஈகோ வந்து அப்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும். இதோ சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரம்மா அகமஸ்மி இது சொல்லணும்னா இப்போ புரியுறதா. பகவான் கிருஷ்ணர் எதுக்கு சொன்னார்? ஸ்ரத்தாவான் லபத்தே ஞானம் சொன்னது இதுக்கு தான். ஸ்ரத்தையா இருந்து 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 படிக்கணும். நெவர் கொஸ்டின் த சாஸ்திரா, ட்ரை டு கொஸ்டின் யுவர் இன்டலெக்ட். இதுதான் ஹியூமிலிட்டி. அந்த ஒரு தொடர்பாட்டுன்னு சொல்லுவேன் இல்லையா, நமக்கு எல்லாத்துக்கும் கூட தொடர்பாடு இருக்கு, சாஸ்திரத்தையோட தொடர்பாடு இல்லை. நானும் சாஸ்திரம் தவிர எனக்கு உலகத்தில் ஒன்றும் தெரியக்கூடாது, அவ்வளோதான். அப்படி இருக்க இருந்தா சாஸ்திர மாதா வில் பிளஸ் யூ. அந்த சாஸ்திர வேத மாதா பிளஸ் பண்ணணும்னா நானும் அந்த சாஸ்திரம், அந்த மகா வாக்கியம் எது சொல்றதோ அந்த சாஸ்திரம், அது கம்யூனிகேட் பண்ற ஒரு குரு, ஒரு மீடியம். மை இன்டர் ரிலேஷன்ஷிப் வித் இஸ் ஓன்லி வித் சாஸ்திரா. பட் அந்த சாஸ்திரம் வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணுவோன்னா குரு வேணும், அதுக்கு தான் குரு. ஸோ இவ்வளோ பக்தி இருக்கா சாஸ்திரம் மேலே. அதனால சாஸ்திரம் அங்கே வச்சுட்டு பூஜை பண்ணணும், டெய்லி பண்ணி அம்மா எனக்கு புரிய வைக்கிறது, புரிய வச்சுடு, எப்படி ஆகுதுன்னு சொல்லணும், கேட்கணும். ஏன்னா இந்த புத்தியில் அவ்வளோ ஆப்ஸ்டிக்கிள்ஸ் இருக்கு. ஸ்ரத்த வேணும். ஸோ அகம் பிரம்மா ஏவ தத்து பரம் பிரம்மா யத் பரம் பிரம்மா நித்தியம் சுத்தம் முக்தம் அண்ட் அகண்டம் அத்வயம் சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் யத் பிரம்மா தத்து பரம் பிரம்மா அகம் அஸ்மி. இதான் மகா வாக்கியம். அகம் அஸ்மி. கான்ஃபிடென்ட்லி போல்டாக சொல்லணும். வாயால் சொல்லுறது இல்லை, வாயால் சொல்ல முடியாது. யாருக்கு தெரியாது ஞானி, அவனுக்கு தான் தெரியும். அவனுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் நான் ஞானின்னு, அவனுக்கு மட்டும்தான் தெரியும். ஏன்னா எல்லாருக்கும் தெரியணும்னு ஆசைப்பட மாட்டேன். அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் திங். ஞானி நெவர் டிசைர்ஸ் டு நோ அதர்ஸ் ஷுட் நோ மீ ஆஸ் ஞானின்னு அப்படி நினைக்கவே மாட்டான். நான் ஞானி எல்லாருக்கும் தெரியணும். அப்படி வந்தாச்சுன்னு நான் தாட்டு ஞானி இல்லைன்னு அர்த்தம், புரிஞ்சுக்கோங்க. எனி ஞானி இது நாட்டு ஞானி, நான் ஞானி எல்லாருக்கும் தெரியணும். எதுக்காக? See, our mind intellect cheats us. My daughter-in-law should understand I am a ஞானி, wise person. My father-in-law should understand I am a wise person. என்ன சாஸ்திரம் படிக்கிறேன்னு எல்லாரும் புரிஞ்சுக்க வேண்டாமோ? புரிஞ்சுக்கணும். என்ன நான் ஞானி அவங்களெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும். எதுக்கப்பான்னு அது ஒரு பெருமை, ஆனந்தம், எக்ஸ்பீரியன்ஷியல் ஆனந்தா. இன்டலெக்சுவல் டு சாட்டிஸ்ஃபை த இன்டலெக்ட், இது ஒரு ஆனந்தா. இப்படி இருக்காங்க நிறைய பேர். என்ன சுவாமினி இதெல்லாம் பேசுகிறாங்க, இந்த மாதிரி பார்த்தேன் நான் நிறைய பேர். கொஞ்சம் சாஸ்திரம் படித்த உடனே தே வாண்ட் சம் ரெக்கக்னிஷன் அண்ட் தே ஃபீல் ரெஸ்ட்லெஸ் அண்ட் தே கோ ஆன் டாக்கிங் வாட் தே நோ அபவுட் சாஸ்திரம். அப்படியாவது ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுவாங்களே, அதுக்காக பேசிட்டே இருப்ப பாவம். தட் இஸ் வை நம்ம படித்து நம்ம மனசே நம்ம புத்தி நம்ம ட்ரீட் பண்ணும். ஜாகிரதையா இல்லைன்னா, ஜாகிரதை இருக்கணும்னு என்ன அர்த்தம்? சைலன்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகா. ஏவம் நிரந்தராபியஸ்தாம்
ब्रह्मैवास्मीति वासना हरत्य विद्या विक्षेपान् रोगानिवरसायनम् एवं in this manner, after bombarding half an hour in this manner, bombarding the intellect, my own intellect, telling this, understand, you are Brahman, and the vritti. Jnanam is a vritti. Aham Brahmasmi is a vritti, a thought. Nan Brahman. And then a thought. Akhandananda Jnanam Satyam Jnanam Anantam Brahma Ahamasmi iti vritti Jnanam take place where? In intellect. So that vritti Jnanam helps to remove the false vritti that I am not Brahman vritti. It go and dashes. நீ போயிடு. இந்த vritti போய் அந்த vritti நாசம் பண்ணும். இதுதான் ஹோல் டீச்சிங்கோட வேலை. என்னென்ன, ஐ ஆம் நாட் பிரம்மன் விருத்தி இருக்கு இல்லையா, ஐ ஆம் பாடி விருத்தி இருக்கு, ஐ ஆம் மைண்ட் விருத்தி இருக்கு, தட் தாட் இஸ் தேர், தட் நோஷன் இஸ் தேர். இந்த அகம் பிரம்மாஸ்மி நித்திய புத்த முக்த ஸ்வரூபா அகமஸ்மி சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரம்மா அகமஸ்மி விருத்தி, இட் கோ அண்ட் அட்டாக் தட். அண்ட் when it goes and attacks, that will disappear. இந்த விருத்தி ஞானம் போய் அந்த விருத்தி ஞானத்தை நாசம் பண்ணும். ஏவம் in this manner, இதுதான் in this manner நிரந்தர அபியஸ்தா. நிரந்தர means daily, all the time, constantly. Abhyasta means practicing. What practicing? Dwelling upon the teaching is called practicing. Other practices and all you use only physical body or mind, something you use. Here abhyasta means what? Again I have to tell to myself, I am not having any guilt, sorrow, worry and all. I am not having any ailments which are belong to the physical body. I am free from thirst. I am free from hunger. I am free from all the problems. I am Atma Swarupam. This thought I have to entertain. This is called abhyas. பண்றோமோ அந்த மாதிரி எங்க ஞாபகம் வருது? ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்போது இதெல்லாம் ஞாபகம் வருமா என்ன? என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் கூட நம்ம தாதாத்மமா ஆயிட்டோம், ஒன்னாயிட்டோம், அதுக்கு தான் ஞாபகம் இருக்காது. இவன் எப்படிதான் அபியாசம் பண்ணணும்னு, எப்படி பண்ணணும்? சங்கல்பம். If I want to be free from this problem, worry or misery or this uneasiness, no வழி. நான் அதை ரிமெம்பர் பண்ணிட்டே இருக்கணும், ஞாபகம் படுத்திட்டே இருக்கணும், மனசுக்கு எனக்கு நானே சொல்லிட்டே இருக்கணும். ஸோ அதுக்காக அபியாசம். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு, there are different types of abhyasam. Writing the notes, nididhyasanam, Swamiji tells different ways of nididhyasanam. This is the nididhyasanam. Dwelling upon the teaching in different ways, by writing the notes, by reading the notes, by listening to the cassettes, by attending the class again, and dwelling upon my own nature again repeatedly. These are all the methods to assimilate. Nishtha varanamanna. This is called abhyasa. This is called abhyasa. நம்ம எப்போ ஒரு வாட்டி புக்கு திறப்போம், எங்க இருக்குன்னு தெரியாது. எப்போ ஒரு வாட்டி சுவாமினி ஞாபகம் வருவான், எப்போ ஒரு வாட்டி சுவாமினி டீச்சிங் வில் ரிமெம்பர், எப்போ ஒரு வாட்டி கிளாஸுக்கு போகிறோம் ஃப்ரீயா இருக்கும்போது வீட்டில். எப்போ ஒரு வாட்டி எல்லாம் பண்ண நிரந்தரம் எப்படி ஆயிடும்? அது நிரந்தரம் ஆகுமா? ஸோ ப்ரையாரிட்டி. வாட் இஸ் யுவர் ப்ரையாரிட்டி? சங்கராச்சாரியன் நிரந்தர அபியாசம் வேணும்னு சொல்றாரு. அப்படின்னு சொல்லி விட வேண்டாம், தேவையில்லாதது விட்டுங்க, தேவை இருக்கிறது வச்சுக்கோங்க. இன்ட்ராக்ஷன் ஆகுது, ஈவன் ஏர்னிங் மணி,
are taking the duty of the family members also, very important only keep. This is not necessary. Remove, delete it from your routine. Spend that time for Shastra. This is very important, inevitable. Yes, do. Others, okay, this is not necessary. Discount to sales, shopping, okay, this is not necessary, not very important. Okay, remove from your routine. Spend that time for study. இந்த மாதிரி நீங்கள் சார்ட் அவுட் பண்ணணும். பண்ணாதான் அதுக்கப்புறம் இப்படி பண்ணலன்னா ஆஃப்டர் 20 years யூ வில் ரிப்பெண்ட். ஐயோ அப்போ பண்ணலையே முன்னாடி பண்ணியிருக்கணும். Yesterday one person is telling, I am repenting now, Swamini. I would have done this long before. இந்த மாதிரி நிலைமை வரக்கூடாது. இன்டெலிஜென்ட் பீப்புள் அந்த மாதிரி நிலைமை வராமலே பார்த்துருப்பேன். அன்இன்டெலிஜென்ட் பீப்புள் வர்றி ஆகிட்டே இருப்பேன், ரிப்பெண்ட் ஆகிட்டே இருப்பேன், கில்ட்டாக ஃபீல் ஆகிட்டே இருப்பேன். முன்னாடி படிச்சிருக்கணும், இப்படி இப்போ படி அட்லீஸ்ட் ஸ்பெண்ட் டைம். அந்த 24 hours எவ்வளோ டைம் நம்ம குவாலிட்டி டைம் ஐ எம் ஸ்பெண்டிங் ஃபார் சாஸ்திரா systematically. So repenting after 10 years, 20 years, meaningless. No, you cannot bring the time back, and Guru also cannot do anything, Shastra also cannot do anything. So intelligently utilize the time, then only you can do abhyasa nirantaram. Evam nirantarabhyasta brahma eva asmi iti vasana. Vasana means that habit, the notion, the idea, aham brahmasmi, brahma eva asmi solano. And the eva kara is very important. Am wife asmi, brahma also asmi sollakodadu. Mother asmi, I am mata, I am mother, and brahman also and sollalama. Correct ah irke, nan party and brahman also. adukku Shankaracharya solraru, brahma eva brahmaivasmi. Asmi means aham setikano. So aham asmi brahma eva aham asmi. அப்படி எப்படி படிக்கணும்? அகம் பிரம்ம ஏவ சொல்லணும். நான் பிரம்மன் தான். மாதிரி இந்த பாட்டி மதர் என்ன அதெல்லாம் ரோல்ஸ், நாட் மீ. தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கு தான் ஏவகாரம். இந்த வாசனை, இந்த விருத்தி ஐ ஹாவ் டு டெவலப் தட் வாசனா. வாசனை என்ன? மல்ல வாசனை, இந்த செம்பருத்தி வாசனை இல்லை. ஓகே, இந்த வாசனை மைண்டில் தாட், விருத்தி, சம்ஸ்காரம், அதுதான் வாசனை. So what happens? What is the benefit? Harati avidya vikshepan. Fake it and make it. What you think, so you become. Yatha yatha upaste tadheva bhavati, yadbhavam tadbhavati. நான் பிரம்மன் சொல்லிட்டே இருந்தேன், என்ன ஆகும்? பிரம்மன் ஆயிடுவேன் இல்லையா? So therefore, harati avidya vikshepan. Once this knowledge comes, it destroys the, harati means it destroys what? Avidya, ignorance. Atma ajnanam it destroys. And vikshepan, because of ajnana the vikshepa comes. Restlessness, anxiety, tension, BP. Tension produces BP. So all these vikshepas, whatever comes out of rajoguna, avidya is tamoguna and leads to rajoguna, vikshepam, disturbance. Therefore, covering the real truth here, and the ropa theriyamala irukkiradhu ajnanam. What is the difference between avidya and vikshepa? Avidya means ajnanam, rope ajnanam, kaira ajnanam. Kaira theriyala, அது அஜ்ஞானம் தானே. கயிறா தெரியலன்னா கயிறு ஏதோ மாதிரி தெரியறது, அது விக்ஷேபா. ஏதோ மாதிரி எப்படி தெரியறது? பாம்பா தெரியறது, பூச்சித்திரமா தெரியறது, மாலா தெரியறது, அதுதான் விக்ஷேபா. So ajnana of the rope leads to error. Vikshepa is error. So and the error also will go away. Once ajnana goes, vikshepa also harati, destroys. எப்படி என்ன?
Rogan, rasayanam rogan iva. Just as the aushadam, rasayanam means medicine. Rasayanam destroys or removes the roga, disease. Here dhyana aushadam, nididhyasana aushadam removes the anatma vasana, disease. So avidya vikshepa roga will be destroyed by aham brahmasmi chintana. Aham brahmasmi thought, jnanam removes this avidya vikshepa roga, medicine. அப்ப என்ன ஆகும்? இந்த விருத்தி என்ன ஆகும்? சப்போஸ் அகம் பிரம்மாஸ்மி விருத்தி இருக்குமா அப்புறம் என்ன மெடிசின் சாப்பிட்றதுக்கு அப்புறம் இட் கோஸ் இன் டு த பாடி, டிசீஸ் ஹேஸ் கான், மெடிசின் வில் ரிமைன். நம்ம சாப்பிட்றதுல ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்குமா? அங்கே மெடிசின் எல்லாம் இருக்குமா? இட் டிசால்வ்ஸ், டிஸப்பியர்ஸ், கோ அலாங் வித் த டிசீஸ். அப்போ டிசீஸ் எடுத்துட்டு தானு கூட போயிடும். அதுக்கு தான் கத்தக்க ரேணு வத்துவன்னு சொல்லுவான். சால்ட் எப்படி மெர்ஜ் ஆகிட்டு ஒன்றும் மிச்சமாக இருக்காது இதில். அதே மாதிரி இந்த விருத்தி ஆல்சோ, அகம் பிரம்மாஸ்மி விருத்தி ஆல்சோ மெர்ஜஸ். அதுதான் நிர்பீஜ சமாதின்னு சொல்லுவோம். ஆக்சுவலாக திரிபுட்டி ரஹித ஞான ஒன்றும் சொல்லக்கூடாது, ஞானம் ஒன்று சொல்லணும், அவ்வளோதான். ஞான நிலையன்னு சொல்லக்கூடாது, ஞான விருத்தின்னு சொல்லக்கூடாது. ஏன் சுவாமி என்ன திருப்பி விருத்தி வந்து மனசு வந்துடும், நிலை சொந்த ஸ்டேட்டஸ் வந்துடும். Status belong to a avastha. Avastha will become avastha. Therefore be free from avastha. Tat chintanam. Adhe chintanam pannite irkanam. So rogan, rasayanam rogan iva harati. Just as this rasayanam destroys the disease, the medicine removes the disease. Similarly, this atma jnanam or aham brahmasmi knowledge will remove the vikshepa avidya. இப்போ என்ன ரோகம் என்ன? ரோகம் என்ன? அவித்யா அண்ட் விக்ஷேபா ரோகா, டிசீஸ். இந்த பெரிய ரோகம் இது, இது சின்ன ரோகம். இது உடம்புக்கு வரதெல்லாம் ரோகம் எல்லாம் ரிலேட்டிவ் டிசீசஸ். அக்கார்டிங் டு சாஸ்திரா மெயின் டிசீஸ் இஸ் வியாதி இஸ் அஜ்ஞானம். அஜ்ஞானம் இஸ் கம்பேர்ட் டு எ டிசீஸ். ஆத்மா அஜ்ஞானம் இஸ் எ டிசீஸ். That is why I used to say, for physical ailment போகிறதுக்காக அஷ்டாங்க யோகம் பண்ணலாம், மனசு இதெல்லாம் போகிறதுக்காக தியானம் இதெல்லாம் பண்ணலாம். பட் ஆத்ம அஜ்ஞானம் போகிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஞான யோகா. ஞானத்துக்கு தான் வந்து தான் ஆகணும். அந்த டிசீஸ் எது மூலமாக போகாது. ஸோ தேர்ஃபோர் So, rasayanam rogan iva atmajnanam avidya vikshepan harati nashayati. So, what is our aushadam இப்போ? முன்னாடியெல்லாம் நிறைய ஔஷதம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். இப்போ ஔஷதம் என்னென்ன? நிதித்தியாசனம், அகம் பிரம்மாஸ்மி இது சிந்தனம் இஸ் த ஔஷதம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகா. விவிக்த தேச ஆசீனஹ விராகோ விஜிதேந்திரியஹ விராகோ விஜிதே பாவயேதேகமாத்மானம் தமனந்தமனன்யதீஹி. Now how to do nididhyasanam? Shankaracharya giving a clue. இவ்வளோ அழகா சொல்கிறேன் நிதித்தியாசனம் பண்ணுன்னு, என்னதான் பண்ணணும் கொஞ்சம் விளக்கமாக சொல்லுங்களே అని சொன்ன சங்கராச்சாரியரே சொல்கிறார். விவிக்த தேசா, தேசி, a person, a Vedantic seeker, a mumukshu who want to get liberation, the person have to stay in a solitary place. Tanittiru. Just spend some time with yourself, without any company, without any second person. If anybody is going from home for a long tour, நல்லதா போயிட்டு வாங்கன்னு சொல்லுங்க. ஐயோ நீங்கள் எல்லாம் போறேனே எனக்கு துக்கமாக இருக்குமேன்னு சொல்லாதுங்க. நல்லதுதான், பகவான் என்னோட சாதனைக்கு இந்த டைம் கொடுக்குறாரு நினச்சிக்கோங்க. If I am alone, really it is a
that time is very precious time. If you know the value of that, aloofness vere. Aloofness is mentally feeling alone. But this person, a Vedantic seeker, never feel alone, but solitary, that ekanta thalam, ekanta pradesha is required. Ekanta pradesha is not available in outside. Physically it may not be available, but mentally you can make it. You can make it. Because even though your body is moving in the worldly matter, still you can maintain that ekantata in the mind. ஏன்னா எல்லாம் மித்யான்னு பார்த்துட்டே இருக்கும். அனாத்மான்னு பார்த்துட்டே நான் ஆத்மானி மனசு இருக்கிறத நிஜமான ஐகாந்ததா. அதுதான் விதேச விவிக்த தேசம்னு அர்த்தம். விவிக்த தேசம்னா சாலிட்டரி பிளேஸ். நான் குஹலுக்கு போகிறேன், அங்கே போகிறேன், நீங்கள் எல்லாம் உட்காருங்க, நான் சாதனை பண்ணிட்டு வரேன் அப்புறம் சொல்லாதுங்க. வீட்டில் போய் சாலிட்டரி பிளேஸ் வேணும், நான் விடுங்கன்னு சொல்ல அவசியம் இல்லை. விடமாட்டார் யாருமே. ஏன்னா முடிச்சு போட்டுட்டாளே, டைடு, ஹவு கேன் யூ கோ சாலிட்டரின்னு போக முடியாது. இப்படி என்னதான் விவிக்த தேசம் என்ன, இன்ஸ்பைட் ஆஃப் விவகாரா, இன்ஸ்பைட் ஆஃப் பிளேயிங் ரோல், ஸ்டில் ஐ கேன் கீப் மை மைண்ட் இன் ஏகாந்தா. அதுதான் நிஜமான ஏகாந்தம். ஈவன் குகைக்கு போனால் கூட நீங்கள் ஏகாந்தமாக இருக்கான்னு யாரு, வாட் இஸ் த கேரண்டி? ஒரு ஆள் உட்கார்ந்து பஸ்ஸில் 10 டிக்கெட் ஒரு டிக்கெட் வாங்கி 10 ஆள் கூட்டிகிட்டு போகிறா பக்கத்துலேயே. எங்கே மைண்டில் இது விவிக்த தேசம். ட்ராவலிங் அலோன் டு அமர்நாத் அண்ட் ரிமெம்பரிங் வைஃபு, சில்ட்ரன், மதர், ஃபாதர். தேச இஸ் விவிக்த, பட் மைண்ட் இஸ் நாட் விவிக்த. எங்கே இருக்க சாலிட்டரி பிளேஸ். ஸோ சாலிட்டரி மீன்ஸ் ரியல்லி மைண்ட் தான். அப்சல்யூட் அது ஏகாந்ததா. ஆசீனஹா சீட்டட். ஸோ கொஞ்ச நேரம் உட்காரணும், அழைச்சிட்டே இருக்கக்கூடாது. பஷ்யன் ஸ்ருண்ணு ஸ்பிருஷன் ஜிக்ரன்னா அது கொஞ்சம் மெச்சூர் ஆனதுக்கப்புறம். முதல்லையே வாக்கிங் டாக்கிங் வைல் ஈட்டிங் ஆல்சோ ஐ எம் பிரம்மன் பிரம்மன் சொல்கிறது நாட் தட் மச் ஈஸி இன் த பிகினிங். ஸோ தேர்ஃபார் யூ ஹாவ் டு சிட் ஃபார் சம் டைம் alone and do nididhyasanam. That is important in the beginning. So viragaha, develop vairagyam, renunciation towards all desires. adi vaanganum idu vaanganum idu venum adu venum korchukonga, idu venda idu podum enakku. Don't accumulate the things. இந்த கைக்கு வந்து இந்த கையில் கொடுத்துடுங்க, இல்லைன்னா அக்யூமுலேட் ஆகிட்டே இருக்கும். லெஸ் லக்கேஜ் மோர் கம்ஃபர்ட்டு. நமக்கு என்ன லக்கேஜ் இருக்க, பாடியே ஒரு லக்கேஜ், பெரிய லக்கேஜ். அண்ட் மோர் திங்ஸ் ஐ அக்யூமுலேட். எங்கே தான் பிரம்மாஸ்மி சொல்ல போகிறேன் நான், எப்படி கஷ்டம். அதுதான் விராகம். ஃப்ரீ ஃப்ரம் டிசைர்ஸ். டிசைர்ஸ் இருந்தால் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். ஃப்ரீ ஃப்ரம் பைண்டிங் டிசைர்ஸ். அது இருந்தால் நல்லா இருக்கும், இது இருந்தால் நல்லா இருக்கும், மனசு போயிட்டே இருக்கும். இதுக்கு ஒரு அளவே இல்லை இதுக்கு. ஸோ ஜாகிரதையை நம்ம அதுக்கு ரெடியூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். விராக விஜிதேந்திரியா. மனசு சென்ஸ் ஆர்கான்ஸ் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணணும். விஜிதேந்திரியா மீன்ஸ் காங்கர் யுவர் சென்ஸ் ஆர்கான்ஸ். கண்டதே காட்சி கொண்டதே கோலமாக இருக்கக்கூடாது. வாட் எவர் யூ லைக் யூ ஈட், வாட் எவர் யூ லைக் யூ சி, வாட் எவர் யூ லைக் யூ லிசன், அப்படியெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. தீஸ் ஆர் ஆல் obstacles to my spiritual pursuit. And stop it. Don't eat that, don't see that, don't listen that, don't go there. These are all good for my spiritual pursuit, that only I should do. இதுதான் பண்ணணும். அதுதான் விஜிதேந்திரியான்னு அர்த்தம். பாவயத்து ஏகம் ஆத்மானம். கான்டெம்ப்ளேட். பாவய மீன்ஸ் கான்டெம்ப்ளேட், dwell upon. பாவயேத் on ekam atmanam, on one atma. That atma is, which is one, all pervading. That atma, on that atma I have to dwell upon. Tam anantam ananyadhihi. You have to dwell upon tam and on that atma. Which atma? Previous shloka I have told you. Nityam, nishkalam, nishkriyam, anandam, akhandam, advayam, nissangaha. That atma. Tam atmam, atmanam, which is anantam, which is infinite, which has no limit, no anta, no limit. That atmanam, how you have to dwell upon? Ananyadhihi, without any second thought. Anyadhihi means with second thought.
Ananyadhihi means without any wavering mind, with commitment, with conviction. Next shloka. Atmanyevakilam drishyam pravilapya dhiya sudhihi bhavayedeekamatmanam nirmalakashavat sada. Another important prakriya Shankaracharya reminding here. Atmani eva akhilam drishyam. A beautiful word. Everything appearing on Atma only. Drishyam. Drishyam means whatever I am seeing. Drishyam means whatever I objectify is called drishyam. Drik drishya viveka ide. This is drishya vastu. I am the drashta, drik. I am the seer of the clip. So clip is drishyam. I am drik. So drishyam and drik, these two are. So drishyams are all changing. Sometimes you see one drishyam, sometimes you see another drishyam. Go on changing. How many drishyams you have seen? Many drishyams. How many you are going to see? Many. So many drishyams we have seen, many drishyams we are going to see, but all are changing. That means what? All are temporary. Anityam. Ella drishyam anityam. Whereas this drik, drashta, is nityam, one and the same. So Atmani eva akhilam drishyam. The whole drishya prapancha, akhilam means entire, drishya means world. Whatever I see comes into the fold of world. Everything. Whatever I see, this world means what? Prapancha means what? Prakarshena. Pancha vidham. Pancha vidham means pancha bhutena. With whatever is made up of pancha bhutas is called prapancham. Pancha means five. Prapancha means that which is made up of five elements is called prapancha. What is made up of five elements? First body. Ulagathil irukkiradella jeevarasigalilla prapancham. Adha prapancham meaning. So all drishya world is called prapancha. This world, drishyam, akhilam, entire world, atmani eva dhiya sudhihi pravilapya. You have to dissolve the whole prapancha into Atma. Atmani. Atmani eva means into Atma you have to merge. Pravilapya. Pravilapanam means what? Merging. Just you pour the sugar and you stir it. What will happen? The sugar will merge in the milk. Appo sugar theriyuma? Ennachu sugar enna? Merge. Dissolved. Adrishyama போயிடுது. திருஷ்யமா இருக்கிற சுகரு அதிருஷ்யமா எடுத்து. அதே மாதிரி இந்த திருஷ்யமா இருக்கிற வேர்ல்டு வந்து ஆத்மால போட்டு ஸ்டிர் பண்ணணும். அதுதான் பிரவிலாப்பியான். என்ன சுவாமி இதெல்லாம் முடியுமா? கண்டிப்பா முடியும். மாண்டவகுமாரத்தை ஃபுல்லா படிச்சா கண்டிப்பா முடியும். அதுல இருக்க இந்த பிரவிலாபனம் எப்படி இது உலக. I told you the story. One person said, what is your name? Anna, Ulagam Mulingen. Ulagam Mulingen another. I eater of the world. Anna? World. Like Hindi le sonna Swami. Tujhe khan vere eater of you. That is for world ke sonna. And the word gnapakam varala. Ulagathukku English Hindi le enna solluvom? Ulagathukku English le solluvom? Jagat anedi Sanskrit. Hindi Hindi lo nirka I solren. Sari, I am the eater of the world and sonna odane
இவன் வேர்ல்டே முழுங்கிட்டா, அப்போ நான் என்ன பேர் சொல்லணும் చెప్పి இவரு உன்னே முழுங்கேன்னு சொல்லிட்டான். துஜே கான்னா, துஜே கான்னா ஈட்டர் ஆஃப் யூ அண்ணா. அது மாதிரி இந்த ஆத்மா என்ன பண்ணுவேன்னா ஈட்டிங் த ஹோல் வேர்ல்ட், ஸ்வாலோயிங் த ஹோல் வேர்ல்ட். இதுதான் கதை சொல்லி கிருஷ்ணர் அந்த மாதிரி பிரம்மாண்டம் எல்லாம் காமிச்சிட்டார் அவர். அந்த கதை இதுதான், புரிகிறதா? பிரவிலாபனம். பிரவிலாப்பியா எப்படி என்ன, எப்படி பிரவிலாப்பம் பண்ணணும் நமக்கு இதெல்லாம் டவுட் வரும். கிச்சனில் போய் உலகம் எல்லாம் போட்டு பாண்டியில் அப்படியே பிரவிலாபனம் பண்ணுவேன். தியா சுதீஹி, தியா சுதீஹி. தியா மீன்ஸ் இன்டலெக்ட், சுதீஹி by the intelligent person, intelligent man. This is the procedure, method to the whole drishya should be dissolved. That means what? While you are doing meditation also, object, the subject, meditator, meditation process, meditation object. Once you go deep into the meditation, you yourself forget, object you forget, and the process of meditation also will go away. Triputi rahita dhyanam. அதே மாதிரி இங்கே கூட ஞானம்ல வைஸ் மேன் இந்த இன்டெலிஜென்ஸ் ஞானம் மூலமா புத்தியில தெரிஞ்சுக்கிறார். என்னன்னா இந்த உலகம் பார்க்கறது எல்லாமே நாம ரூபம் பொய். இந்த டெஸ்க் நாம ரூபம், உண்மையா இருக்கிறது என்ன? சத்தமா சொல்லுங்களேன் அப்பா, wood. So now இப்போ இங்க desk is not there really. Really there is only wood. This is called desk pravilapanam. புரியுறதா? இப்போ பிரவிலாபனம் என்ன புரியுறதா? Falsifying the name and form of the wood is called pravilapanam. Falsifying the name of the world, nama rupa of samasta jagat is called pravilapanam. This desk name dissolve into what? By what knowledge? Wood knowledge. அதே மாதிரி பிரம்மன் knowledge into பிரம்மன் knowledge, this nama rupa dissolves. புரியலையா? இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னா நல்லா புரியும். தங்கம், கோல்டு, ஆர்னமெண்ட்ஸ், செயின், பேங்கிள், ring, all these names and forms are not really there. இருக்கிறது தங்கம் தான், gold alone is there. If I understand this, behind chain there is gold, behind the name and form bangle, gold alone is there. Then what you do? You understand really there is no chain or bangle or ring. What I am seeing, gold alone as chain and all. Now what is remain? Drishyam, chain, bangle, ring, drishyam. What is the substance? Gold. So pravilapanam. அதே மாதிரி தான் இது கூட பிரவிலாபனம். அண்டர்ஸ்டாண்டிங். கிளே அலோன் இஸ் சத்தியம், பாட் நாமரூபா இஸ் மித்யான்னு தெரிஞ்சுக்கிறது தான் பிரவிலாபனம். புரியுறதா? இன்னமும் பிரவிலாபனம் சொன்னாங்கன்னு கன்ஃபியூஸ் ஆகாதுங்க. அதுக்கு தான் இவ்வளோ நேரம் சொல்கிறேன் கஷ்டப்பட்டு. பிரவிலாபனம் பிரவிலாபனம் என்னதான் பண்ணணும்? ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம், புரிஞ்சுக்கணும், அவ்வளோதான். பிரவிலாபனம் என்ன? அதான் பிரவிலாபனம். ஃபால்சிஃபைங் த நாம ரூபா. அந்த நாம ரூபா நிஜமா பிரம்மன் தான் இந்த நாம ரூபத்தில் தெரியறார் అని தெரிஞ்சுக்கிறது தான் பிரவிலாபனம். இதெல்லாம் புத்தியில தானே வரணும். தியா பை இன்டலெக்ட், சுதீஹி பை த வைஸ் பீப்புள், தே ஃபாலோ திஸ் மெத்தட், யூ ஆல்சோ ஃபாலோ అని. భావయేత్ ఏక ఆత్మానం, చింతయేత్. భావయేత్ మీన్స్ ఆల్వేస్ థింక్ అబౌట్ ఆత్మానం, ఏకం ఆత్మానం. What type of Atma? Nirmala Akashavat Sada. This Atma is Nirmalaha, Malarahitaha, blemishless. Nirmala Akashavat is like Akasha. Vattu potrukar. Akashame Atman sollala. Puriyudha? Akashavat. Eppo? Sada. All the time. இப்போ இன்னைக்கு பியூரா இருக்க நாளைக்கு அழுக்காயிடுமேமோ அப்படி ஒன்றும் கிடையாது. எப்போவுமே all the time it is pure. Akashavat. More in the next class. Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Shri Gurubhyo Namaha. Harihi